bless you, Jesus. Kami memberkati Engkau, Tuhan Yesus. We bless you, Jesus. Kami memberkati nama-Mu, Tuhan Yesus. We welcome you, Holy Spirit. Kami menyambut-Mu, Roh Kudus. Come and take over. Mari datang ambil alih. We welcome you, Holy Spirit. Kami sambut Engkau, Roh Kudus. Come and take over. Mari datang dan ambil alih. Holy Spirit, we welcome you. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Come and take over. Mari ambil alih. Come and speak to us. Mari datang bicara kepada kami. Come and touch us. Datang dan jamah kami. Come and heal us. Datang sembuhkan kami. You are welcome, Holy Engkau kami Spirit. sambut, Tuhan Roh Kudus. Take over this platform. Ambil alih semua mimbar ini. Take over this auditorium. Ambil alih seluruh ruangan ini. Take over, Holy Spirit. You're Ambil welcome. alih, Roh Kudus, kami sambut Engkau. We welcome you. Kami menyambut-Mu, Tuhan. We surrender to you. Kami berserah kepadamu. You are welcome. Engkau kami sambut, Tuhan. You are welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut, Tuhan. You are welcome, Holy Engkau Spirit. kami You're sambut, welcome. Tuhan Roh Kudus, untuk bekerja. You're welcome. Engkau kami sambut, Tuhan. You're welcome. Engkau kami sambut, Tuhan. You are welcome. Engkau kami sambut. Holy Spirit, you're welcome. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Speak to us. Bicara kepada kami. Speak through us. Bicara lewat hidup kami. Touch us. Jamah kami, Tuhan. Give answer to our questions. Beri jawaban buat pertanyaan You're kami. welcome. Engkau kami sambut, You Tuhan. are welcome. Engkau kami sambut, Tuhan. We welcome you. Kami menyambut-Mu. 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 You're welcome. Engkau kami sambut. You're welcome. Engkau kami sambut. You're welcome. Engkau kami sambut. Holy Spirit, you're welcome. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Just raise your hands and say, welcome, Holy Spirit. Mari angkat tangan sama-sama bilang, kami sambut Engkau, Roh Kudus. Welcome, Holy Spirit. Mari sama-sama kita sambut Roh Kudus, saudara. You are welcome, Holy Engkau Spirit. kami sambut, Tuhan Roh Kudus. You are welcome, Holy Spirit. Engkau kami sambut, Tuhan Roh Kudus. You are welcome, Holy Engkau Spirit. kami You're sambut, welcome. Tuhan Roh Kudus. We welcome you, Holy Spirit. Kami menyambut-Mu, Tuhan Roh Kudus. You're welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut. You're welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut, Tuhan. You're welcome, Holy Spirit. Engkau kami sambut, Tuhan Roh Kudus. We welcome you. Kami menyambut-Mu. We all welcome you. Kami semua menyambut Engkau. We all welcome you. Semua kami menyambut-Mu, Tuhan. You are welcome. Engkau sungguh-sungguh kami sambut. Glorify your name. Mari muliakan diri-Mu. Glorify the Father. Muliakan Bapa. Holy Spirit, you're welcome. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut Engkau. You're welcome. Engkau kami sambut. I stand. I I stand. stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe
stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Raise your hands and say, Father, Angkat tangan sama-sama berkata, Bapa, touch me, jamah aku, touch me, jamah aku, touch me today, jamah aku hari ini, touch me today. jamah aku hari ini. Father, I pray, Bapa, aku berdoa, touch me, jamah, touch me, jamah aku, touch my life. jamah hidupku. Speak to me, Bicara kepadaku, speak to me, bicara kepadaku, fill me. penuhi aku. Father, touch me. Bapa, jamah aku. Lord, touch me, Tuhan, jamah aku, touch me, jamah aku, touch me, jamah aku, fill me, penuhi aku, renew my strength, perbaharui kekuatanku. revive me, Mari bangkitkan aku, glorify your name, mari muliakan dirimu, glorify your name, 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 muliakan dirimu, glorify your name. muliakan dirimu. You're welcome, Engkau kami sambut, you're welcome, engkau kami sambut, you're welcome. engkau kami sambut. Father, you're welcome. Bapa, kami menyambutmu. Father, we declare we love you. We declare everlasting love for you. Do you know that song? Yahweh.
manifest himself. We glorify you. Kami memuliakan-Mu. We thank you. Kami bersyukur. We thank you. Kami bersyukur. We thank you. Kami bersyukur. We bless you. Kami memberkati. What is your name? Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Jesus. We praise you. We adore you. Kami mengagumi-Mu Tuhan. We honor you. Kami menghormati Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you so much, Terima kasih banyak dancers. para penari. Thank you, choir. Terima kasih para choir. Our sister on the keyboard. Terima kasih sister yang main keyboard. It's wonderful. Sangat luar biasa. We are honored to be here today. Kami sangat terhormat berada di tengah-tengah saudara hari ini. God bless you. Tuhan Ibu. memberkati saudara. Thank you for having us here today. Terima kasih karena sudah mengundang kami kembali ke sini. And may the Lord bless you for standing
in this generation. For Dan all the biarlah Tuhan years, memberkati ibu karena berdiri buat generasi ini. all the years you've been standing, carrying the banner of His glory. Biar semua tahun-tahunmu penuh dengan kemuliaan-Nya Tuhan. May the Lord bless you. Biar Tuhan memberkati ibu. And may He give you more strength Dan Dia berikan kekuatan yang lebih. and years of life Dan tahun-tahun kehidupan yang lebih lagi. for you to inspire, Untuk engkau menginspirasi. to guide, Untuk memimpin and counsel the generation that is coming. generasi-generasi yang akan segera datang. May the Lord give you years of strength. May the Lord give you years of strength. Biar Tuhan memberikan kepadamu tahun-tahun kekuatan. More years of strength. Kekuatan, tahun-tahun lebih lagi dengan kekuatan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I'm glad Saya senang the Lord has made it that we are here. Tuhan sudah membuat kita ada di sini. Amen. Amin. I want to share something Saya mau bagikan sesuatu about the Holy Spirit. tentang Tuhan Roh Kudus. Amen. Amin. 10 days ago, Santai, lebih rileks. I was in Jogja Hari itu 10 tahun yang lalu saya lagi ada di Jogja. and I was lying down waiting for the service that was to follow. 10 days. Oh, 10 days ago, 10 hari yang lalu. Saya sedang berbaring di Jogja, saya menunggu sebuah ibadah. I was resting, waiting for the crusade. Saya sedang istirahat untuk KKR, saudara, It was Purwajo. di Purworejo. And I was listening to something, maybe it was music. Saya mungkin lagi dengerin sesuatu, mungkin itu musik. And I started to hear the rains, Dan saya itu mulai mendengar ada hujan. heavy rains. Hujan yang sangat besar. And I thought it was raining. Oh, dan saya pikir ya di luar hujan. So I didn't mind because it's normal to rain. Jadi saya yang nggak masalah kan hujan di luar. It was raining so heavy. Karena hujannya itu terdengar sangat lebat. So suddenly Jadi tiba-tiba I saw my legs were getting wet. saya ngeliat kaki saya ini kok mulai basah, Around saudara. here downward. Dari lutut ke bawah tuh mulai basah. And it was raining on my legs. Dan rasanya seperti benar-benar hujan di lutut saya ke bawah. And I was lying on bed. I pulled my legs Dan away karena saya lagi berbaring di kasur, langsung saya tarik kakinya. because I didn't want to get wet. Karena saya nggak mau kebasahan. But when I pulled them, Tapi waktu saya ngeliatnya, then I looked to see. dan lalu saya ngeliat ke situ, But still, I realized I was in a hotel room. saya masih ingat loh, masih dalam kamar hotel ternyata. There was no way it can rain and it rains on me. Nggak mungkin kan kalau hujan terus di dalam ruangan hujannya menimpa saya. But I saw the rain raining Tapi saya ngeliat hujannya itu benar-benar menghujani. and I was not asleep. Dan saya itu nggak lagi tidur, I saudara. was just there relaxing, listening to a worship song. Saya cuma lagi duduk, relax, dengerin lagu penyembahan. And then I sat up Dan lalu saya mulai, because I still had it raining in my ears. dan saya mulai kaget dan tetap dengar lagu So penyembahan itu. I opened the windows and looked outside. Oke, saya masih dengar suara hujan. Saya buka jendela, lihat keluar. And there was no rain. Dan tetap di luar itu nggak ada So hujan. I got back on bed. Jadi saya kembali ke kasur. And I was thinking, what is this? Lalu saya bertanya, Tuhan ini apa ya? What does this mean? Artinya ini apa? And 2 hours went. Dan 2 jam berlalu. So when the time was coming for me to go to the service, Jadi waktunya saya menuju ke servis ibadah. then the Spirit of God spoke to me. Dan lalu roh Tuhan bicara kepada saya. That's the latter rain. Itu adalah hujan akhir katanya. That's the move of God. Itu adalah pergerakan Tuhan It has started. yang baru saja dimulai. That's the latter rain. Itu adalah hujan akhir It has started. yang baru saja dimulai. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And when I went to the service, Nah, waktu saya ke ibadah, saudara, we saw the grace of God. kami melihat ada anugerah Tuhan. We saw many works of God there. Kami melihat ada begitu banyak pekerjaan Tuhan. Amen. Amin. So the latter rain Jadi hujan akhir ini means there was a rain before, artinya sebelumnya sudah ada hujan. but this is the latter one. Tapi ini adalah hujan yang kemudian, hujan yang akhir. The Bible says in the book of Joel chapter 2 Firman Tuhan berkata dalam kitab Yoel pasal yang kedua, from verse 26,
Dari ayat yang ke-26, 29. sorry. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my maid servant and on my maid servant I'll pour out my spirit in those days, and I will show wonders in heaven and the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness. This is enough. Oke, saya akan bacakan dari ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang muda akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Now, in the book of Acts chapter 1, Nah saudara, di kisah para rasul pasal yang pertama, from verse 4, dari ayat yang keempat, the Bible says, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it's not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kisah para rasul pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa si menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Roh In Kudus. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, sekarang we have promises kita ini punya janji-janji that the Lord has promised bahwa Tuhan sudah janji in our lives, dalam hidup kita, in our ministries, dalam pelayanan kita, in our gifts, dalam pemberian-pemberian yang kita in punya, our callings, dalam panggilan kita, in our families, dalam keluarga kita, in our businesses. dalam bisnis kita. We have promises. Ada banyak janji-janji The Tuhan. Lord has given us promises. Tuhan itu sudah beri banyak janji. And we have different promises. Dan kita semua punya janji yang berbeda. So even then, Jadi waktu itu pun, in the days of the apostles, di hari-hari para rasul, in the days of Jesus, di hari-harinya Yesus, Jesus was a promise. Tuhan Yesus itu berjanji. The Lord had promised that a virgin will give birth. Tuhan janji bahwa Bapa akan memberikan sesuatu. And Mary is the girl who took the gift. Oh, jadi bahwa Maria akan melahirkan dan Marialah yang mendapatkan karunia itu. It was a promise in the scriptures. Itu adalah sebuah firman dari ayat Alkitab. The Lord said a virgin will give birth. Tuhan berkata bahwa seorang gadis akan melahirkan seorang anak. And the Lord said through Moses that I will send a prophet. Moses said that a prophet will come who will be more greater than Moses. Dan akan disebutkan juga dalam firman akan dikirimkan seorang nabi yang akan lebih besar daripada Musa. It was a promise. Nah, itu adalah janji. But when the days came, Tapi waktu hari itu when the datang, seasons came, dalam musimnya datang, for the Lord to fulfill what He said, untuk Tuhan genapi apa yang Dia katakan, the Holy Spirit Tuhan Roh Kudus had to be involved. harus terlibat dalam itu. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit had to come Roh Kudus itu harus datang for the promises of God supaya janji to Tuhan come true. bisa jadi kenyataan.
When Mary received the message Waktu Maria terima pesan Tuhan that through the angel bahwa lewat Gabriel, malaikat Gabriel, that you know, Mary, bahwa engkau tahulah Maria, you're blessed among women. engkau adalah yang dikaruniai di antara para wanita. You'll be pregnant Kamu akan hamil and you'll give birth. dan kamu akan melahirkan Said, anak. how come? Dan dia berkata, bagaimana I'm a mungkin virgin. saya ini perawan? How will I be pregnant? Bagaimana mungkin saya And the punya angel anak? told her, Dan lalu malaikat berkata, the Holy Spirit Tuhan Roh Kudus will come upon you. akan turun atasmu. And then the power of the Most High Dan lalu kuasa dari Allah yang maha tinggi will overshadow you. akan menaungi kamu. And then you will conceive. Dan lalu kamu akan hamil. And that holy thing, Dan yang di dalammu itu, that holy thing yang kudus di dalammu, that you conceive, yang kamu hamil that itu, holy thing hal yang kudus itu will be Emmanuel, akan disebut will Immanuel, be Jesus Christ, akan jadi Yesus is the Kristus. Savior. Dia adalah penyelamat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. In all generations, Nah, dalam semua generasi, if God will do something, kalau Tuhan mau lakukan if God sesuatu, will speak, kalau Tuhan mau bicara, if God will heal, kalau Tuhan mau sembuhkan, if God will deliver, kalau Tuhan mau bebaskan, if God will build, kalau Tuhan mau membangun, if God will save, kalau Tuhan mau menyelamatkan, He will send His Holy Spirit. Dia akan kirim dulu Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. So in Joel, Jadi dalam kitab the Yoel, Bible says, firman Tuhan berkata it begini, shall come to pass akan jadi nantinya in the latter di days, hari-hari terakhir, it shall come to pass akan jadi di that I hari-hari will terakhir pour out my spirit. bahwa aku akan mencurahkan rohku. Coming to pass means Menjadi kenyataan artinya, it was promised, itu kan sudah dijanjikan dulu, but it had not yet happened. tapi belum kejadian. Now the Lord is bringing it to pass. Nah, lalu sekarang Tuhan bilang, sekarang ini mau jadi So kenyataan. God is saying, Jadi Tuhan mau bilang begini, it shall come to pass akan jadi that in kenyataan the latter days bahwa di hari-hari I terakhir will pour out my spirit aku akan mencurahkan rohku upon all flesh, atas semua manusia, upon all flesh, atas semua daging, and kata your Alkitab. young men Mau anak muda shall see visions. akan melihat Your penglihatan. young girls Orang-orang muda yang will perempuan see visions. akan melihat penglihatan juga. Your old men and the old boys, Iya, semua anak-anak and kecil, girls, laki-laki di they will rumah have dreams. dan anak-anak perempuan akan They will dapat see, mimpi. they will work the wonders of heaven Mereka akan melihat keajaiban surga and on the earth. dan juga di bumi. Why? Kenapa? Because they will be full of the Holy Spirit. Karena mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. These are the days. Ini adalah hari-hari itu. If you know you have a calling, Kalau engkau tahu engkau punya panggilan, if you know you are expecting something engkau from God, mengharapkan yang dari Tuhan, if you know the Lord has a promise on your life, engkau tahu Tuhan punya janji dalam if you hidupmu, know there's a prophecy on your engkau life, tahu ada sebuah nubuatan di these are the hidupmu. days Ini hari-harinya for me and you buat saya dan to saudara get so hungry, untuk menjadi begitu to get so lapar, thirsty, begitu haus, to desire so much, begitu merindukan, to press so much, untuk benar-benar mendorong to ask begitu, God so much. untuk minta begitu lupa dengan Tuhan. Fill us with your Holy Spirit. Penuhi aku dengan rohmu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We need to be thirsty. Kita ini perlu cepat, saudara. We need to hunger. Kita harus benar-benar punya lapar. We need to desire. Kita perlu rindukan. Because the Holy Spirit Karena Roh Kudus makes things to happen. membuat hal-hal itu terjadi. He makes things to happen. Dia membuat yang tidak mungkin itu terjadi. Hallelujah. Haleluya. He makes things to happen. Dia membuat banyak hal bisa terjadi. When Jesus was beginning ministry, Waktu Yesus mulai pelayanannya, the Bible says firman Tuhan berkata, John the Baptist Yohanes Pembaptis came preaching datang berkhotbah by the river Jordan. di dekat Sungai And Yordan, every day, dan setiap hari John was shouting, dia akan berseru-seru, the kingdom of God has come. kerajaan Tuhan sudah datang, Repent. bertobat. I'm the voice Akulah suara that is calling from the desert. yang berseru-seru daripada gurun. Repent. Bertobat. And as he was shouting,
Dan dia berteriak-teriak. Jesus Yesus also came juga datang to listen to his message. untuk mendengarkan khotbahnya. Because John was full of the Holy Spirit. Karena Yohanes Pembaptis penuh dengan So Roh Kudus. Jesus came Jadi Yesus pun and datang he listened to John. dan dia mendengarkan And he khotbahnya. believed the message. Dan dia percaya pesan He itu. accepted to be baptized. Dia terima untuk He dibaptis. obeyed the principles. Dia menaati He nubuatan itu. followed what the Lord had put on table. Dia mengikuti apa yang Tuhan taruh di And he hadapannya. went to be baptized. Dan dia dibaptis When di John situ. saw him, Waktu Yohanes melihat he was Yesus, hesitant, dia kaget. saying, "No, Berkata, enggak. you should baptize." Harusnya kamu baptis And aku. Jesus said, "No, Dan lalu Yesus we should berkata, work out all righteousness. kita harus berjalan dalam kebenaran. Baptize me, sir." Baptis aku, Pak. And the Pastor John Dan lalu Pastor John baptized Jesus. membaptis Yesus. And when Jesus got out of the Dan water, waktu Yesus keluar dari air, he prayed, dia berdoa. and the Holy Spirit Dan lalu Roh Kudus came upon him. turun atas Yesus. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit Roh Kudus came upon him, turun atasnya. and he stood on his shoulder. Dan ada di He pundaknya. came in the form of a dove. Menjadi bentuk seperti burung merpati. He came in the form of a dove. Dia datang dalam bentuk burung merpati. He was flapping the wings, Dan lalu kepakan sayapnya begitu. and he stood by his shoulder. Dan lalu bertengger di pundak Yesus. Jesus did not say what he felt. Jesus did not tell anyone what he felt. Oh, Yesus nggak bilang sama siapa-siapa apa yang But dia rasa. something happened to him. Tapi sesuatu terjadi sama dia. hari Something itu. happened to Jesus Sesuatu terjadi kepada when the Holy Yesus. Spirit came upon Waktu him. Roh Kudus itu turun atasnya. And from the waters, Dan dari air itu, the Spirit of God Roh Tuhan itu led Jesus membawa Yesus to the desert kepada padang to gurun be tempted untuk diuji by the devil. oleh iblis. He was fasting Dia puasa 40 days selama 40 hari and 40 nights dan lalu 40 malam. back in the Tetapi desert. di padang gurun. And then by the end of the 40 days, Nah, di akhir 40 the hari Bible says firman Tuhan berkata, he was full of the Holy Spirit. dia penuh dengan And the Roh Kudus power. dan kuasa. Power. Kuasa. Because the Holy Spirit was upon him. Karena Roh Kudus itu ada di dalamnya. When he came back, Waktu dia in the kembali book of Luke chapter 4, dalam kitab Lukas pasal 4 verse 18, ayat 18 he said, dikatakan, "The Spirit of the Lord God is upon me, Roh Tuhan ada padaku because he has anointed me karena dia sudah mengurapi aku to preach the good news to the untuk poor, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, to bind the broken hearts, untuk membalut orang yang luka hati, to strengthen the feeble knees, untuk menguatkan semua orang, to set free the captives, untuk membebaskan orang tertawan, to declare freedom to the bound, untuk membebaskan orang yang to terikat, declare the favorable year of the Lord." untuk memberitahukan tahun rahmat He Tuhan. stated everything he had to do. Dia melakukan apapun yang He dia mau knew it lakukan. before. Dia tahu itu akan dijadikan. He had been anointed before for that. Dia sudah diurapi sebelum dia But lakukan. for him to activate these gifts, Tapi buat dia mengaktifkan semua pemberian the ini, Holy Spirit had to come upon Roh him. Kudus itu harus turun dulu So ke he said, "The Yesus. Holy Spirit is upon me. Makanya dia bilang Tuhan Yesus ada The padaku. Spirit of God is upon me Roh Tuhan ada because he has padaku. anointed me." Karena dia sudah diurapi. Hallelujah. Haleluya. If you need success Kalau engkau mau jadi sukses in your life, dalam hidupmu, in your business, dalam bisnis, in your family, dalam keluarga, you should be full of the Holy Spirit. engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Amen. If you want excellence in your ministry, Kalau Anda mau excellence dalam you pelayanan, should be full of the Holy Anda Spirit. ini harus penuh Roh Kudus. If you want excellence Anda mau excellence as an evangelist, sebagai seorang as a penginjil, prophet, sebagai seorang nabi, as a teacher of the word, sebagai pengajar as firman, an apostle, sebagai seorang rasul, we should be filled with the Holy Spirit. kita ini harus penuh Roh Kudus. We should be filled with the Holy Spirit. Kita harus penuh Roh Kudus. Singing, Mencari terus anyone can sing. dan merindukan apa yang Tuhan mau. Anyone can sing. Semua orang bisa nyanyi, But saudara. what makes a difference Tapi yang membuat seseorang is yang the Holy berbeda Spirit. adalah Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Anyone can be an usher. Semua orang bisa jadi usher, Even in the bars, bahkan di bus, in clubs, dalam klub. they have their own ushers. Punya usher juga kan? When you get there, they receive you to the club. Tapi waktu saudara The datang, difference between us ya, bedanya dengan and kita them adalah di dalam mereka is that they have the spirit of the devil, we have the Holy Spirit. itu adalah rohnya yang dari setan, yang kita punya Roh Kudus. Amin. What makes Elijah different from Nahum? Apa yang membuat Elia berbeda dari Naum?
is the magnitude of the Holy Spirit that was operating in him. adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. What makes Moses Apa yang membuat Musa different from Pharaoh berbeda dengan Firaun is the Holy Spirit adalah Roh Kudus that was upon him. yang bekerja di dalamnya. All humans, we are humans. Semua manusia memang manusia biasa. But we can make a difference if we are full of the Holy Spirit. Kita bisa membuat pembedaan kalau kita hidup dengan Roh Kudus. We can do anything any other person is doing, Kita bisa aja lakukan apa yang orang lain lakukan. however bad it may look. It may be evil, Mungkin yang kita buat tidak baik, it may be jelek. bad. Mungkin jelek yang kita buat. We can do it. Kita bisa tetap But what melakukannya. makes a difference Tapi yang membuat kita berbeda is the Holy Spirit. adalah Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Everyone should desire Semuanya harus to merindukan be filled untuk dipenuhi with the Holy Spirit dengan Roh Kudus in you, di dalam within kita. you. Di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit within me. Roh Kudus yang di dalam tinggal The di Bible dalam kita. says- Firman Tuhan berkata, The power kuasa that works yang dulunya within us, within yang ada di dalam kita, inside your heart, di dalam hati kita, inside your di spirit, dalam roh kita, inside you. di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Children, Anak-anak, you need to be filled with the Holy Spirit. kamu semua perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. That's how you can overcome being addicted on mobile phones. Itulah caranya kamu bisa menaklukkan supaya tidak terikat dengan handphonemu. When the Holy Spirit fills you, Waktu Roh Kudus memenuhi kamu, you will be different from any other child. kamu akan beda dengan semua anak yang lain. No one needs to fight you when you're full of the Holy Spirit. Enggak ada yang bisa bertengkar dengan kamu kalau kamu penuh dengan Roh Kudus. You know what to do by Kamu the Spirit tahu of God. apa yang harus kamu buat Because karena He Roh lives Tuhan. within you. Karena Roh Kudus itu di dalam. So He inspires you. Jadi dia menginspirasi He kamu. convicts you. Dia menginsafkan kamu. Jesus needed the Holy Spirit Yesus pun butuh Roh Kudus for Him to be successful here. untuk dia bisa sukses di bumi ini. And He told the disciples, Dan dia beritahu kepada murid-muridnya, you will be filled with the Holy Spirit. kamu pun akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Not many days from now. Tidak lama setelah ini. Wait here. Tunggu di sini. Wait in Jerusalem. Tunggu di Yerusalem. Don't go anywhere. Jangan kemana-mana. Wait here. Tunggu di They sini. had to wait. Mereka harus tunggu. And not waiting from anywhere. Bukan asal tunggu saja. But they had to wait from somewhere. Tapi mereka harus tunggu dari satu tempat. Somewhere so specific. Satu tempat yang sangat spesifik. That was Jerusalem. Yaitu Yerusalem. Jesus had a reason Yesus punya alasan. for anyone to be filled with the Holy Spirit. Untuk semua orang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. We need to be somewhere. Kita perlu di satu tempat. Hallelujah. Haleluya. I'm not meaning Maksud saya speaking in tongues. bukan cuma soal bicara bahasa lidah. That's a baptism of the Holy Spirit. Itu adalah baptisannya Roh To Kudus. speak in tongues. Untuk berbicara bahasa lidah. But to be full of the Holy Spirit. Tapi untuk benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Full means Penuh artinya you put something into something. engkau coba masukkan sesuatu ke dalam satu wadah. Hallelujah. Ya saudara. If you're baptized, Kalau saudara membaptis, you can be immersed. saudara kan dicelupkan. And then when you get out, you're Dan dry. waktu Anda keluar Shortly nanti kering after. lagi. Nggak lama setelah So when itu. you receive the baptism of the Holy Spirit, Waktu Anda terima baptisan Roh Kudus, you can speak in tongues. Anda bisa bicara bahasa lidah. You can feel the desire. Anda bisa dapat You can kerinduan. speak in the uncontrollable ways. You can speak uncontrollably. Engkau bisa bicara yang tidak bisa engkau Maybe for kendalikan. hours. Berjam-jam mungkin. Maybe for days. Mungkin berhari-hari. But to be filled with the Holy Spirit, Tapi untuk benar-benar penuh Roh it's Kudus, different. itu berbeda. You must be filled within you. Anda harus benar-benar dipenuhi di dalammu. There is a power. Ada sebuah kuasa. There is a dominion. Ada sebuah pemerintahan. There is a control Kedaulatan, kontrol. that should take over your heart Yang harus mengambil alih hati kita. and fill you Dan penuhi kita with the desires of God. dengan kerinduan dari Tuhan. Not our desires. Bukan kerinduannya kita. It was after Nah setelah itu, the Spirit came upon Jesus setelah Roh Kudus turun atas Yesus, that he could go and stay in the desert for 40 days. barulah dia bisa puasa dan ambil 40 hari di padang gurun. But for all the 30 days, Tapi for all the 30 years, Dan selama 30 tahun, maybe 29 years, mungkin 29 tahun, that Jesus was here, sejak Yesus ada di sini, it's not recorded anywhere tidak dicatat di that mana-mana Jesus fasted.
Tapi Yesus puasa. But when the Holy Spirit came, Waktu Yesus datang, It was waktu Roh Kudus automatic. datang, otomatis. because the Holy Spirit does it in us. Karena Roh Kudus itu datang dan tinggal dalam kita. Everyone, Setiap pribadi as a businessman, sebagai seorang bisnismen, as a head of your family, sebagai kepala keluarga, as a keyboard player, sebagai seorang pemain keyboard, as a cameraman, sebagai pemegang kamera, as the instrumentalist on the sound system, sebagai soundman, you need to be full of the Holy Spirit. semua kita perlu dipenuhi Roh Kudus. The ushers, Ushers pun we need to be filled with the Holy kita Spirit. perlu penuh dengan Roh Kudus. The choir, Choir we should be full of the Holy Spirit. harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Then the Holy Spirit will make a difference. Dan Roh Kudus itu akan membuat perbedaan. The Holy Spirit will bring a difference. Roh Kudus akan membawa pembedaan. Even as a restaurant manager, Walaupun sebagai seorang manajer, you need to be full of the Holy Spirit. Anda pun harus penuh dengan Roh Kudus. As a preacher, Sebagai pengkhotbah, as a teacher of the word, sebagai pengajar firman, as an evangelist, sebagai seorang penginjil, you need to be filled with the Holy Spirit. Anda harus penuh dengan Roh We Kudus. all need to be filled with the Holy Semua Spirit. kita ini perlu dipenuhi Roh If you will Kudus. be a good mother in your family, If you want. you will be a good mother. Kalau Anda baik kepada ibu Anda dalam Direct your keluarga, children well. nah Anda untuk mendidik anak-anak You dengan need the baik, Holy Spirit. untuk seorang ibu mendidik To be a anak-anak good butuh Roh father. Kudus. Nah, untuk menjadi bapak yang baik, You need the Holy Spirit. Anda butuh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If Jesus Kalau Yesus Christ Kristus had to be filled with the Holy Spirit, pun harus dipenuhi Roh Kudus, what about me? gimana tentang kita? Before Jesus got filled, Sebelum Yesus dipenuhi, before the Spirit came upon sebelum Roh Jesus, itu turun atas Yesus, he did nothing. dia nggak lakukan apa-apa. He only spoke Dia cuma bicara. when he was 12 years Waktu dia 12 tahun in the temple. di bait suci, And then he Dan lalu, withdrew dia menunggu, for 18 years. dan waktu 18 tahun, He resurfaced when he was 30 years. dia baru mulai waktu dia umur 30. He was not a failure. He wasn't a failure. Jesus, Yes. Jesus' ministry gift Ya, appeared when he was 12 years. ya, pelayanan Yesus itu dimulai harusnya, dia muncul dalam waktu umur 12 tahun, saudara. He was in the temple reasoning with the teachers of the law. Dia sedang berdebat dengan ahli-ahli Taurat di bait suci 12 And they tahun. wondered Dan lalu mereka berpikir at begini, the wisdom on Jesus. kok bagaimana orang ini begitu And berhikmat the ya? Bible says in Dan Luke lalu- chapter 2, Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 2 verse 50, 51, 52, ayat 15 52 that Jesus grew up bahwa Yesus bertumbuh in favor dalam disertai Tuhan, memperoleh before favor men and God, di hadapan manusia dan Tuhan, in stature. dalam keadaan, That means his body also grew. artinya berarti dia pun dalam badannya kuat, In saudara. wisdom. Dalam hikmat, And the favor dalam favor before Tuhan, man di hadapan manusia and God. dan di hadapan Tuhan. But he was doing nothing. Tapi dia belum melakukan apa-apa. He was talking to no one. Dia nggak ngomong kemana-mana. He was preaching nowhere. Dia nggak berkhotbah kemana-mana. He was praying for no one. Dia nggak berdoa di hadapan He siapa-siapa. waited. Dia tunggu To get filled with the Holy Spirit. untuk sampai dia dipenuhi dengan Roh Kudus. They were teachers of the Lord, they were teaching. Ada pengajaran yang orang There were mengajar. priests who were teaching. Ada para imam yang There were mengajar. high priests who were leading the Ada nation. banyak imam besar yang But memimpin bangsa Jesus itu. was silent. Tapi Yesus diam saja hari itu. But when John Tapi waktu Yohanes came preaching datang berkhotbah in the power of the Holy Spirit, dan dibawa oleh Roh Kudus, Jesus went. Yesus ke sana, And when he got, the Spirit came upon him. dan waktu dia dapat Roh itu turun atas, He straight away dia meluruskan jalan went to the desert. dan jalan langsung ke padang And he gurun, waited dan dia tunggu for more 40 days. selama lebih daripada 40 Then the hari. Spirit came upon him Dan in Roh itu power. turun membawa kuasa, Power. Then he came from the desert. dan lalu dia keluar dari padang And the gurun. Bible says Jesus Christ was anointed and he went around doing good. Dan lalu setelah dia diurapi, dia kemana-mana dan berbuat baik. He started to go preach. Dia mulai berkhotbah, He started to go heal the sick. dia mulai sembuhkan orang sakit, He did his ministry dia mulai melakukan in pelayanannya 3 effective complete years. dalam 3 tahun yang komplit. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya.
We need to wait. Kita ini harus menanti-nanti. Yes, you have a calling. Iya, saudara punya panggilan. You know you a prophet. Saudara mungkin nabi. You know you a teacher. Saudara pengajar. You know you an apostle. Saudara seorang rasul. Maybe you have a pastoral gift. Mungkin kau punya karunia jadi pendeta. You a great evangelist. Engkau mungkin seorang penginjil. But you need to wait. Tapi engkau pun harus Don't be in menunggu. a hurry Jangan buru-buru to go begin ministry. untuk langsung memulai Wait. pelayananmu. Tunggu. Jesus waited Tuhan Yesus pun menunggu 18 years. 18 tahun. It looks foolish. Kelihatannya bodoh. If it's in this generation, Kalau dalam generasi ini they will call you a failure. pasti Anda disebut orang gagal. We saw you. We saw you. Oh kan kami sudah lihat engkau. We saw your gifts in 2009. Kami lihat 2009. kamu punya karunia umur 12 What are you tahun. still doing here? Ngapain nunggu 18 tahun? We saw your gift in 2014. Kita melihat di tahun 2014 orang And ini. the Lord is said He's going to use you as an Dan Tuhan evangelist. bilang, Tuhan mau pakai kamu The jadi Lord seorang said He will use penginjil. you as a prophet. Tuhan mau pakai kamu jadi nabi. What are you waiting for? Apapun itu. Why are you still here? Kenapa kok kamu masih nunggu? You just still singing in the choir? Ya langsung aja nyanyi di choir mungkin. What are you doing? Kamu ngapain nunggu diam aja? That's our generation today. Nah, generasi kita itu seperti But itu. Jesus' generation, Tapi generasi Yesus, Jesus waited Yesus pun for menunggu 18 years. 18 tahun. 18 years. 18 tahun. And when the Spirit came Dan upon waktu him, Roh Kudus itu turun when he was atasnya, 30 years, waktu dia 30 tahun, 30 years, 30 tahun, he preached the gospel. dia memberitakan He raised the Injil, dead. dia bangkitkan orang He mati, healed the sick. dia sembuhkan yang sakit, He opened the blind dia eyes. buka mata yang He buta, opened the deaf dia ears. buka telinga yang tuli, He healed the cripple. dia sembuhkan orang lumpuh, He did all kinds of dia miracles. lakukan semua mujizat itu. And he was effective. Dan dia sangat efektif, He was effective. dia sangat efektif, He impacted lives. dia impartasikan hidupnya, He was so strong, dia begitu kuat, so committed, begitu berkomitmen, that even when they came to arrest him, dan waktu ketika dia mau ditangkap, he did not hide. dia tidak sembunyi, He did not run away. dia nggak kabur, He introduced himself. dia tetap He said, ada di "Who are situ. you looking for?" Dia berkata, siapa yang kamu cari? And they said, "Jesus Christ." Dikatakan Yesus Kristus. And they said, "I'm the one." Dan dia bilang, akulah But don't dia. touch these ones. Jangan sentuh yang lain ini. You want me? Kamu maunya saya? Take me. Ambil bawa saya. That's strength. Itu kekuatan. That's power. Itu kuasa. Hallelujah. Haleluya. Today we give up. Hari ini kita mungkin nyerah. We give up in the ministry. Kita menyerah dalam pelayanan. We step down in the ministry. Kita menyerah dalam We pelayanan. stop coming to church Kita berhenti ke gereja. just because someone gossiped about you. Cuma gara-gara digosipin orang. That's just because someone backbites you. Karena orang mungkin ngomongin sesuatu yang jelek dari belakang. Just because a church member criticizes you. Karena orang-orang di gereja mungkin gak ramah sama But saudara. Jesus Christ, Tapi Yesus Kristus, because he was grown in character, karena dia bertumbuh dalam karakter, full of the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus, he did not mind what people say. dia nggak pusing dengan As long orang bilang as apa. God was right with it. Selama dia hubungannya baik dengan faced Tuhan, it. dia terus maju. Hallelujah. Haleluya. He didn't mind who is criticizing him. Dia nggak pusing siapa yang mengkritiknya. He didn't mind who is mocking him. Dia nggak pusing dicemooh siapapun. He didn't mind who is laughing at Dia him. nggak pusing diketawain He didn't siapapun. mind who is calling him a failure. Dia nggak pusing dibilang orang-orang gagal. But he minded of fulfilling God's calling. Tapi dia penuh pikirannya tentang We panggilannya. all need to be filled with the Holy Spirit. Kita ini semua benar-benar perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yesterday, Kemarin, saudara, I was preaching in Semarang. saya lagi khotbah di Semarang, And after preaching, dan setelah khotbah praying for people, berdoa buat beberapa orang. I went to the office. Saya ke kantor And then some man came with his wife. dan ada seseorang datang dengan istrinya. And the pastor told me, Pastor James, could you pray for this man? Lalu saya diminta gembalanya untuk boleh nggak doain orang ini, katanya. His wife, Istrinya, she was pregnant, dia sedang hamil 4 months pregnant. 4 bulan. And she slid and fell down. Dan lalu dia terpleset dan jatuh, saudara. And from that time, Dan sejak hari itu, she could not sit down. dia nggak bisa duduk lagi. She gave birth to a baby. The baby looked like a 9-10 month. Dan dia melahirkan anak mungkin baru 5 bulan, 6 bulan. So that means for over 13 months, she cannot sit down.
Jadi setelah melahirkan ya kurang lebih 13 bulan dia nggak bisa duduk, saudara. I was Si ibu tired. ini. I was tired. Saya udah capek sebenarnya. Okay, let me pray. Saya bilang oke lah, saya berdoa. And then I said, in the name of Jesus, Saya bilang dalam nama Yesus. be healed. Sembuh. And the Spirit touched her. Dan Roh Kudus Within jamah 2 dia. minutes, Dalam 2 menit, saudara. I told them, get her up. Saya bawa dia naik. I said, be healed. Saya bilang sembuh. She went down. I told her, get her up. Dan lalu waktu dia naik, saudara. And I told her, Waktu bend. dia bangkit, saya bilang coba bend. When she bent, Waktu dia bend And he seperti stood ini. Lalu dia berdiri. she squatted. Dia bisa jongkok, saudara. And she was healed. Dan sembuh langsung saat itu She was juga. healed. Dia sembuh. Perfect. Sempurna. Hallelujah. Haleluya. She was free. Dia bebas. Perfectly free. Secara sempurna dibebaskan. Jesus is powerful. Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, Jesus saudara. is wonderful. Dia begitu luar biasa. Hallelujah. Haleluya. And during that time, Dan dalam waktu itu there was a mother. ada seorang ibu. She had a stroke. Yes. Dia ada stroke. So they carried her on a chair. Lalu dibawa dengan kursi roda ibu ini. And as I was finishing the service, Dan waktu saya mau I beres was khotbah, stepping off the platform. saya mulai turun mimbar. Some people brought her. Ada orang bawa ibu ini ke depan saya. And they told me, please. Dan mereka bilang So tolong I Pak. prayed for her. Lalu saya berdoa. And I told her, Mom, get up. Saya bilang ibu ayo bangkit. And this leg Dan kaki yang kanan had been ini turned like this. itu tuh sebelumnya seperti ini. So I told her, could you stretch that leg? Saya bilang bu bisa nggak dilurusin And kakinya? she tried. Dan dia coba. I told her, no, do it. Dia coba lakukan. And this hand was stiff here. Dan tangannya kaku begini. I told her, stretch it. Nggak bisa diluruskan. And she started stretching it. Dan hari itu dia She bisa started stretching luruskan, saudara. Mulai bisa Lift it. diluruskan. She lifted Dia it. bisa angkat tangannya. Hallelujah. Haleluya. I told her, now, get up. Saya bilang ibu coba bangun. And she walked. Dan lalu dia jalan, Jesus is saudara. powerful. Tuhan Yesus dahsyat banget. We need the Holy Spirit. Kita ini butuh Roh Kudus. That wasn't me. That was the Holy Spirit. Semuanya itu berarti ada Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. She walked. Dia jalan. And then I asked her, Dan lalu saya tanya dia, who brought you here? siapa yang bawa ibu ke sini? She told me, my husband. Dia bilang suami saya. Where is your husband? Nah, saya tanya suaminya mana? Maybe the husband was sitting outside. I don't know. Mungkin suaminya duduk di luar, saya nggak tahu. So they looked for him. Lalu dicari suaminya. And when he came, Dan waktu suaminya datang, he found his wife standing, dia menemukan istrinya talking berdiri to me. ngobrol dengan saya. And he just fell down. Dan dia langsung rebah, And he saudara. started crying. Dan dia mulai He nangis. cried. Dia nangis. Hallelujah. Haleluya. Jesus Yesus gives the Holy Spirit memberikan Roh Kudus itu to work in us. untuk ada dalam kita, To work in untuk us. bekerja dalam The kita. Holy Spirit is Roh powerful. Kudus itu sangat dahsyat. We need Him in everything we Kita do. butuh dia dalam We need Him segalanya. in our sleep. Kita butuh dia dalam tidur pun. For us to pray well, Buat kita untuk bisa berdoa as dengan baik. intercessors, Sebagai seorang pendoa you need syafaat, the Holy Spirit. Anda butuh Roh Kudus. You may have the calling, Mungkin Anda punya panggilannya, you may have the gift, Anda punya karunianya. but for you to be effective as an intercessor, Tapi untuk menjadi pendoa syafaat efektif, effective as a prayer warrior, sebagai prayer yang you efektif, need to be full of the Holy Spirit. Anda perlu penuh dengan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And for you to be filled with the Holy Spirit, Dan untuk kita ini dipenuhi Roh you Kudus, wait. Anda tunggu. The disciples waited Para murid pun menunggu in the upper room. di ruangan atas. And in chapter 2 of the book of Acts, Dan di pasal kedua dalam kitab para rasul, the Bible says, firman Tuhan berkata, when the day of Pentecost had fully come, hari Pentakosta itu ketika datang. when the day of Pentecost got fully come, Waktu hari Pentakosta itu datang, there came a mighty wind. lalu datang sebuah angin yang dahsyat. When the day of Pentecost had fully come, Waktu hari Pentakosta itu datang, and the disciples were in one accord, dan murid-murid semuanya bersatu hati. that means they were not divided. Artinya mereka tidak terpecah belah. That means they were in agreement. Artinya mereka dalam sebuah That kesepakatan. means they were respecting their leader. Artinya mereka saling respect kepada That leader means they were mereka. obeying what the leader was saying. Mereka menaati apa yang pemimpin They mereka were in one katakan. accord. Mereka dalam satu In the kesepakatan. upper room, Di ruangan loteng atas, there were no others downstairs. nggak ada orang yang di They were bawah. all in the upper room. Semuanya lagi di atas. In one accord. Dalam satu kesepakatan. 120 120 orang. of them Mereka in the upper room. di ruangan loteng. Not downstairs. Bukan di bawah. Not in the basement. Bukan di basement. Not in Sunday school. Bukan di Not in tempat the ruang compound. ibadah. They were in upper room. Mereka ada di upper room. In the morning. Di pagi hari. In one accord. Dalam One kesepakatan. accord. Dalam satu suara. Agreement.
sepakat, thinking about the same thing, berpikir tentang satu hal talking yang the sama, same thing, ngomongin hal yang sama, sharing the same thing, berbagi hal yang sama, agreeing for one thing. sepakat untuk satu hal yang They were sama. in one accord. Mereka benar-benar satu hati. Then came a mighty wind Lalu datang angin yang in the dahsyat upper room. di ruangan loteng itu. As they were there, Dan waktu mereka di sana, a great wind came, angin dahsyat itu datang. and the papers started flying. Dan lalu Papers were flying. kertas-kertas mulai Because the wind was berterbangan blowing. karena anginnya kencang The wind sekali. was blowing. Anginnya kencang sekali. So they got shocked. Lalu mereka semua kaget. We are in the room. Kita kan dalam What's ruangan. happening? Kok bisa ada angin? John, please close that door. Yohanes tolong tutup pintu. Andrew, mungkin. please close the other door. Andreas tolong tutup pintu yang lain. Matthew, please close that door. Matius tolong tutup pintu itu. Please close that Tolong window. tutup semua Mark, jendela. close there. Markus tutup yang itu. The wind was so strong. Dan angin itu Mighty begitu wind. kuat. Angin yang dahsyat. Mighty wind. Angin yang In dahsyat. the room. Di dalam They ruangan. closed the doors. Mereka tutup semua pintu. But the wind intensified. Tapi anginnya itu begitu The wind dahsyat. intensified. Angin itu semakin kuat. They got surprised. Mereka menjadi kaget. Their jackets were flying. Jaket-jaket mereka mungkin The terbang. wigs went off the heads. Wignya lepas The mungkin. hair got scattered. Rambutnya mereka tersebar. Everyone got confused. Semuanya bingung. What's happening? Apa yang terjadi? What's going on Kok here? bisa? Ini ada apa? The wind is intensifying. Anginnya begitu And kuat. in amidst the wind, Lalu di tengah-tengah flames of fire ada lidah-lidah started api coming, mulai turun. pointing, Lalu turun. directly facing Dan turun each one's head. di dalam kepala setiap And I mereka. guess Dan lalu Peter started to dodge. Peter mulai berpikir gini. When he dodged, Waktu dia menghindar, he api went itu, down. dia rebah, saudara. And instead of crying, Dan bukannya nangis. he just said, Rabba, ba, 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 Mungkin dia ba, langsung ba. bahasa orang. Then Matthew Lalu Matius also saw misalnya, flames coming to his head. mungkin ngeliat ada api mau turun And when ke he was kepalanya. dodging, Dan dia mungkin coba He menghindar. just fell down. Dia juga rebah. And he also started. Dan lalu mulai Ramasetekete. Then mulai another berbahasa one in the lidah. other corner. Dan lalu ada orang Then yang another lain. one there. Lalu di sana Then juga. another one Lalu here. di sana juga. Then another one Lalu there. di sana juga Then dapat. another one here. Lalu juga di sana. Then all over everyone Dan got filled. semuanya dapat api And itu. they spoke in new tongues. Dan lalu mereka bicara bahasa baru. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. They spoke Mereka bicara in new tongues. dalam bahasa baru. And the Bible says Firman bilang, that people gathered. orang berkumpul, Too many people. terlalu banyak orang. Too many. Terlalu banyak orang kumpul. Too many Terlalu banyak gathered. berkumpul. And they said, could you open that building? Why are those people making noise? Lalu boleh nggak itu buka ruangannya? Ngapain mereka berisik di We sini? saw wind coming. Kami ngeliat ada angin datang. We also saw fire descend. Kami juga ngeliat ada api turun. And now hear what they are saying. Dan lalu kami dengar apa yang mereka bilang. What are they talking? Mereka ngomong apa ya? There were so many people Ada begitu banyak orang. from different nations. Dari bangsa-bangsa berbeda. From Egypt, Dari Mesir, from Libya, dari Libya, from all over. dari semua. And they were hearing them Dan mereka mendengarkan bahasanya speaking in their own masing-masing. languages. Berbicara bahasanya mereka. Hallelujah. Haleluya. Who called these people? Siapa yang panggil orang-orang Who are ini? speaking different languages? Siapa yang ngomong bahasa That berbeda? means they were coming from different countries. Artinya mereka kan datang dari negara berbeda Who dong. called them Siapa yang panggil to mereka come that day? untuk datang ke ruangan atas itu? Who organized them? Siapa yang atur pertemuan itu? And when Peter stood up Dan waktu Petrus berdiri to defend himself, to defend the cause, untuk to explain, untuk menjelaskan, he said, this is what was written in the book of Joel, dibilang bahwa ini ditulis dalam kitab that in the latter days bahwa di hari-hari I will terakhir pour out my spirit aku akan mencurahkan upon rohku all flesh, atas semua manusia, and your daughters dan kepada anakmu will, perempuan will prophesy. akan bernubuat. They will prophesy. Mereka akan bernubuat. They will prophesy. Mereka akan They bernubuat. will see visions. Mereka akan melihat penglihatan. This is what was prophesied. Ini yang sudah dinubuatkan. Hallelujah. Haleluya. And that day, Dan hari itu the Bible says firman Tuhan berkata 3,000 people 3.000 orang were converted. mereka dibawa kenal Yesus. They believed. Mereka menjadi percaya Yesus. If you see 3,000 people Nah, kalau saudara ngeliat 3.000 believing in orang one day, tiba-tiba ikut Tuhan that Yesus dalam means satu hari, the crowd was more than 10,000 people. artinya berarti kerumunan orang yang kumpul lebih dari 10.000 minimal. But who invited them? Tapi siapa yang undang mereka datang? Peter did not make any ready announcement.
Petrus kan nggak buat pengumuman. He made no TV announcement. Dia nggak ada TV He had announcement no mungkin. handbills. Nggak ada He did not billboard- announce on billboard. Facebook. Dia nggak ada Facebook He hari didn't itu. even announce on TikTok. Dia nggak announce di TikTok. But these people came. Tapi gimana orang ini Who kumpul? called them to come? Siapa yang panggil mereka datang? Who invited them? Siapa yang mengundang Who mereka? instructed them? Siapa yang menginstruksikan mereka datang? I guess. Saya pikir I guess. ini tebakan I saya. can think. Saya mikirnya begini. There was an event that was going on in Jerusalem. Sepertinya hari itu ada sebuah event besar pas waktunya A very sama di powerful Yerusalem. event. Dan event itu begitu besar. Maybe there was a pilgrim. Mungkin ada People coming to tour the Israel land. mungkin ada pilgrim, ada tur Israel On mungkin that saudara. Hari itu pas And then the Lord waktunya. sent His Spirit. Dan lalu Tuhan kirim rohnya di situ. Because He wanted all those people to be touched. Karena mereka mau semua orang itu dijamah Tuhan. But the Spirit came when the day had fully come, when the time of Pentecost had fully come. Tapi Roh Kudus itu turun ketika hari Pentakosta itu datang. Let's learn to wait. Dikatakan tunggu, Learn to wait. belajar untuk menunggu. If Peter had preached 2 days earlier, Kalau Petrus keluar aja 2 hari lebih cepat, he would have seen no convert. tidak akan ada orang yang percaya Yesus But sesuai. because he preached on the right day, Tapi karena dia berkhotbah when the di hari Holy yang Spirit tepat, had come, dengan Roh Kudus yang sudah when the datang, time had fully come, waktu-waktunya itu sudah genap, he saw results. dia benar-benar melakukannya dengan baik. Today I pray, Hari ini saya berdoa, let someone in this building biar semua orang di be filled with the Holy Spirit, dipenuhi dengan Roh Kudus, be touched with the Holy Spirit, dijamah oleh Roh Kudus, be filled with the Holy Spirit. dipenuhi Roh Kudus. Your life will change, Hidupmu berubah, your mind will change, pikiranmu berubah, your will will change, dirimu berubah, your victory will expand, kemenanganmu dimulai, your success will go high. suksesmu akan semakin tinggi. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Are you struggling to fast? Saya dulunya bergumul untuk puasa. You just need the Holy Spirit. Kita ini cuma perlu Roh Kudus. Are you struggling with the weakness in your life? Kalau saudara punya kelemahan-kelemahan tubuh, Are you addicted to something? saudara mungkin kecanduan sesuatu, You need the Holy Spirit. Anda butuh Roh Kudus. Are you always overcome with the sin? Kalau Anda nggak bisa mengatasi dosamu, You need the Holy Spirit. engkau butuh Roh Kudus. On your own, Dalam dirimu you will sendiri. try and try. Kalau coba kekuatan sendiri, saudara akan mengering dan mengering dan And you will mengering. never change. Dan kau nggak akan pernah berubah. But when the Holy Spirit comes, Tapi waktu Roh Kudus turun, when the Holy Spirit fills you, Roh Kudus memenuhi kita, He will overcome it in you. Dia akan menaklukkannya di dalam kita. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. That's why Itulah sebabnya Paul Paulus berkata, That's why Paul said, itulah sebabnya Paulus I berkata, can do all things aku bisa dapat melakukan segala sesuatu through Christ melalui Yesus who strengthens me. yang memberi kekuatan kepada. Hallelujah. Haleluya. Because Christ Karena Kristus gave us His Spirit. memberikan kepada kita rohnya. So through Christ, Jadi lewat Kristus we have the Holy Spirit. kita punya Roh Kudus. Peter knew, Petrus tahu, Paul knew, Paulus tahu, John knew Yohanes tahu that the Spirit of God bahwa Roh Tuhan worked in him. bekerja di So dalam. Paul said, Jadi Paulus I berkata, can do all things. aku dapat melakukan segala I can sesuatu. do all things. Aku bisa lakukan segala I can do sesuatu. all Aku things. bisa lakukan segala I can sesuatu. fast. Aku bisa puasa. I can pray. Aku bisa berdoa. I can intercede. Aku bisa I bersyafaat. can preach. Aku bisa khotbah. I can overcome sin. Aku bisa taklukkan dosa. I can be transformed. Aku bisa diubahkan. I can excel. Aku bisa excellence. I can be successful. Aku bisa sukses. I can grow Aku bisa bertumbuh in the ministry, dalam pelayanan, in calling. dalam panggilanku. I can excel Aku bisa excellence in business, dalam bisnis, in my company, dalam perusahaan, at my workplace, dalam tempat in the pekerjaanku, marketplace. dalam semua I can marketplace. do all Aku things. bisa lakukan segala sesuatu. I can excel Aku bisa excellence in camera, dalam kamera, in your camera, dalam kameramu, in the sound system, dalam sound system, in switching, dalam switching kamera, in technology. dalam teknologi. I can overcome. Aku bisa I can do all Aku things. bisa lakukan segala. I can take care of my family. Aku bisa take care I can keluarga. train my children in the Aku good bisa way. latih anakku dengan baik. I can stand in the way of God. Aku bisa tahukan. I can serve God Aku bisa melayani Tuhan through Him lewat Dia who strengthens yang me. memberi kekuatan. I kepadaku. can do all Aku bisa things. lakukan segala. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I can. Aku bisa. Paul said, Paulus berkata, we all need to be filled with the Holy Spirit. kita semua perlu dipenuhi Roh Kudus. You need to be filled with the Holy Spirit. Anda perlu dipenuhi Roh Kudus. You need to be filled with the Holy Anda Spirit. betul-betul perlu dipenuhi Roh Kudus. We need to be filled with the Holy Spirit. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. We will overcome. Kita bisa menaklukkan. We will win every battle. Kita bisa memenangkan semua You can win pertarungan. every battle Engkau bisa menangkan semua with the pertarungan Holy Spirit. dengan Roh Kudus. The Bible says, Firman Tuhan berkata, the Father testified Bapa bersaksi to Zerubbabel, kepada Zerubabel and he told him, dan berkata begini, it's not by power, bukan karena kuat, it's not by might, bukan karena gagah, but by my tapi Spirit, karena Roh, says the Lord. kata Tuhan. The Lord is saying, Tuhan yang bilang, it's not by power, bukan karena kuasa, it's not by might, bukan karena gagah, but by His Spirit. tapi oleh Roh. We need that Spirit. Nah, kita butuh Roh. You need that Ada Spirit. butuh Roh itu. I need that Saya Spirit. butuh Roh itu. You need that Spirit. Ada butuh Roh itu. You need that Spirit. Ada butuh Roh itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You need that Spirit. Anda butuh Roh Everyone needs the Holy itu. Spirit Semua butuh Roh Kudus to itu. do everything, Untuk melakukan segalanya. to succeed, Untuk sukses. to excel, Untuk excellence. to preach, Untuk berkhotbah. to be able to wait. Untuk bisa menantikan You need the Tuhan. Holy Spirit. Anda butuh Roh Kudus. And because Jesus knew Dan karena Yesus tahu that he needed to wait bahwa dia harus for the menunggu Holy Spirit, untuk Roh Kudus. he did not do anything Dia nggak lakukan before apa-apa the Holy Spirit came sebelum upon him. Roh Kudus itu The turun. Bible says, Firman bilang, my people umatku, perish sirna, binasa, for lack of knowledge. karena kurang pengetahuan. My people perish Umatku binasa for lack of knowledge. karena kurang We pengetahuan. perish Nah, kita bisa because we binasa lack knowledge. karena kita kurang pengetahuan. Hallelujah. Haleluya. There are many people who are called. Banyak orang, saudara. I've seen it in my country. I've seen it in my Saya country. sudah melihat dalam Many people negara are called. saya, Many people are called. banyak orang dipanggil And I thank God dan mereka bersyukur. because Saya He bersyukur helped me karena itu menolong saya to believe Him untuk percaya Tuhan when I was young. waktu saya masih muda. And because I was young, Dan karena saya masih muda, I knew I was young. saya tahu saya masih muda, So I just kept serving, jadi saya tetap melayani Tuhan, doing everything in church. lakukan semua di gereja. But I saw some people Tapi saya melihat ada orang-orang who really inspired me yang benar-benar menginspirasi saya to seek God, untuk cari Tuhan, to pray, untuk berdoa, to fast. untuk berpuasa. They inspired me Mereka menginspirasi saya because they had the grace of God upon them. karena ada anugerah Tuhan dalam mereka. They were so sharp prophetically. Mereka begitu tajam secara They had kenabian. wonderful gifts of Mereka deliverance, punya karunia pelepasan yang ajaib. wonderful gifts of miracles. Mereka punya karunia mujizat yang luar But I biasa. can say today, Tapi saya nggak bisa bilang sama mereka. many sama of mereka. them Banyak mereka lost track. kehilangan jalurnya, keluar jalur. And now today I can realize Dan sekarang saya bisa menyadari it was because they were in a hurry. karena mereka terlalu They terburu-buru. were in a hurry. Mereka terburu-buru. They were in a hurry. Mereka terburu-buru. They were in a hurry. Mereka terlalu They did not terburu-buru. wait enough. Mereka tidak menunggu Tuhan They did not cukup. wait long enough. Mereka nggak menunggu dengan cukup. Even when you know Nah, kalaupun Anda tahu, you're gifted, Anda dikaruniai, punya You're karunia, blessed. Anda diberkati, you are anointed, Anda punya pengurapan, you are called, Anda dipanggil, you are chosen. Anda dipilih. Wait for the Holy Spirit Tunggu Roh Kudus to move untuk bergerak before you move. sebelum Anda bergerak. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You may be anointed as an intercessor. Anda mungkin diurapi sebagai pensyafaat. There are times Ada waktunya I've prayed saya berdoa for 2 minutes selama 2 menit and I got bored dan saya bosan and I stopped. dan saya berhenti. There are times I prayed Tapi ada waktunya saya berdoa for 10 minutes selama 10 menit and I got bored. dan saya juga bosan. There are times I prayed for 30 minutes Ada waktunya saya berdoa 30 menit and it was enough. dan cukup rasanya. There are times I prayed for 1 hour Ada waktunya saya berdoa sejam and it was enough. dan rasanya cukup. But there are also times Tapi ada waktunya saya berdoa. I've prayed for 10 hours, Saya berdoa 10 for jam, more than 10 hours, lebih dari 10 jam. and I'm not quiet and I'm not tired. Dan saya tidak capek. Saya tidak bosan. Hallelujah. Haleluya. Waking up at 2, Bangun jam 2 pagi, worship, menyembah worship. Tuhan, nyembah Tuhan. Maybe up to 6. Mungkin sampai jam 6 Then I begin to pray. dan lalu saya mulai berdoa lagi. Maybe up to 1. Mungkin sampai jam 1 pagi. Again worship.
Saya menyembah Tuhan lagi. Again pray. Lalu saya berdoa lagi. Before I know, Sebelum saya sadari, it's 6. tiba-tiba udah jam 6 pagi lagi. 6 p.m. Jam 6 sore, sorry. Why? Kenapa? Because I'm still. Karena saya tetap, I'm not in a hurry. saya nggak buru-buru. I'm willing to stay. Saya mau untuk menunggu. But I never remain the same. Tapi saya nggak pernah jadi sama, saudara. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We need to be filled with the Holy Spirit. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. 10 days ago, 10 hari yang lalu, I was in Kutoarjo saya lagi di Kutoarjo. and I was praying for people. Saya berdoa buat banyak orang. There was a gentleman. Ada seorang bapak He was involved in an accident. yang dia mengalami sebuah kecelakaan. He's an architecture engineer. Seorang arsitek, saudara. And his head, the brain was injured. Dan otaknya kena cedera waktu itu. And from that time, this Dari eye sejak was itu, blind. matanya itu jadi sangat buram, hampir nggak bisa Yeah, melihat. okay, leave that one there. Don't switch it, leave it there. Iya, I'll speak gambarnya about tetap di situ aja boleh. This eye was blind from the time he got an accident because his brain was affected. So this eye, he lost it. Bukan bapak yang ini, saudara, beda orang ya. They Pastor told lagi him- kesaksian orang lain. He may not see again. Jadi bapak arsitek ini berpikir bahwa dia mungkin nggak akan bisa melihat lagi In mata that kirinya. service, Dalam ibadah itu, I told the people, if you're blind, come. saya bilang kalau Anda buta boleh maju. So he came, Jadi dia maju held his eye, dan lalu tutup mata yang bisa and I melihatnya. prayed. Dan saya berdoa. It wasn't long. He was translating for me. Ya, nggak lama, saudara. Saya lagi translatein pastor waktu itu. In the name of Jesus, Saya bilang dalam nama Yesus, I command that eye to aku open. perintahkan matamu terbuka. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Close this one. Lalu tutup mata yang bisa melihat. And when he closed this one, Dan waktu dia tutup mata he kanan, was seeing. dia mulai melihat. That's the work of the Holy Spirit. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And there was a lady, she was deaf Dan ada seorang ibu datang, dia tuli in one of the ears. dalam satu telinganya. And the Lord touched her, Dan Tuhan juga jamah and the ibu ear opened. dan telinganya terbuka. That's the Holy Spirit. Nah, itu Roh Kudus. There was another one, also deaf. Ada juga seorang ibu tuli, The Lord touched her. Tuhan jamah dia. There was another one. Dan juga ada yang lain. She was walking by the help of the what? The crutch. Jadi ada ibu datang pakai alat bantu, pakai And the Lord tongkat. got her up. Lalu dibawa ke situ. She was even sitting right there as I was praying. I just saw that. I prayed for her. I told the mama, get up. Dan When dia she lagi got up, di situ, saudara. Saya bilang, She maju just ibu, walked. coba berjalan, saya bilang. Hallelujah. Dan dia langsung berjalan. Jesus is powerful. Yesus itu begitu dahsyat. Jesus is amazing. Dia ajaib. Hallelujah. Haleluya. Even tonight, Bahkan malam ini He's going to touch us dia mau jamang kau. because His Spirit is here. Karena rohnya ada di tengah-tengah But kita. I desire Tapi saya you rindukan get filled with the Holy supaya Spirit. saudara rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Then in that service, Dan dalam ibadah yang sama, there's a gentleman. ada seorang bapak. I prayed for him Saya berdoa buat dia 7 years ago. 7 tahun yang lalu. No, not 7 years, but 2017. 2017. 7 years ago. The minister of God, Brother Yosia, organized the service there. Hari itu ya dalam anugerah Tuhan Pak Yosia mengatur kami And ibadah di that sana. gentleman could not walk. Hari itu bapak yang kami doakan ini nggak He was bisa involved jalan. in an accident and this hip. Karena dia ada Steady. kecelakaan, So he came. lalu dia datang ke ruang ibadah. I don't know whether he was in a wheelchair or on the crutches. Saya nggak tahu dia pakai tongkat. He had crutches. He had cancer. Oh, he had cancer, not accident. Cancer had eaten up his hip. Cancer iya. Cancer All agak this besar, stone. saudara, sebelumnya. Ada bekasnya And soalnya. the Lord healed him that Dan day. Tuhan sembuhkan bapak itu malam itu. He got healed. Dianya itu jadi sembuh. So 10 days ago, Jadi 10 hari yang lalu, when he heard of our service, waktu dia dengar kami datang ibadah, he came with a photo. dia datang dengan sebuah foto. That's the photo. You show Ini it. fotonya, saudara. Saudara boleh tunjukkan foto yang tadi. Bapak ini. That photo. Ya, foto I ini. don't know who that person is to him, Saya ini nggak kenal orang ini siapanya bapak ini. but as I was praying for people, Tapi waktu saya berdoa, he kept lifting that photo, showing it to me. dia terus, Pak, tolong Showing it doain, to me. fotoin, tolong doain foto ini, And I doain told foto him, put ini it gitu. down at the platform. Dan akhirnya sampai ditaruh di situ di depan And mimbar. I kept praying for people. Dan lalu saya terus So, doain sana sini. If I walked this way, he would walk this way. Jadi kalau saya ke sini, dia akan kejar If I saya went ke this way, sini. he Saya walked ke sana, this way. dia kejar ke sana.
And I don't want it like that. Dan saya nggak mau begitu sebenarnya. I don't like it. Saya nggak suka sebenarnya. If people focus on me Kalau orang fokus sama saya and they don't want to focus on dan God, mereka nggak mau fokus sama Tuhan, I get so disturbed with saya such begitu people. merasa terganggu dengan orang ini. But he moved everywhere. When I extended this way, he also moved with his Tapi photo. dia ikut So, kemanapun saya. I told him, put it down here. Put Saya it bilang down. coba taruh fotonya di He bawah. laid it down for a while. Taruh dulu fotonya. When he saw me walking there, Tapi waktu saya pindah ke sana, he brought the photo. dia ambil fotonya. So I said, okay, bring Saya it. bilang oke, sini fotonya. I got anointing oil. Saya ambil minyak urapan, I held it. saya pegang, I prayed. saya berdoa. He told me he's in ICU. He was in Di ICU. hari itu lagi di ICU, saudara. Ini 2 lagi weeks. dalam keadaan di ICU 2 minggu. 2 weeks. 2 minggu. 2 weeks on, like that. Ini lagi di keadaan ICU waktu itu ya. And we prayed. Dan kami berdoa. And still, as I was walking off the stage, he came the other side. Dan waktu saya ke ujung mimbar sana, dia And he pun said, ikut ke sana. "Please, Dan dia bilang, ayo You Pak, prayed tolong. for me. Engkau pernah berdoa buat He saya. opened his pant Ini dia ngebuka celananya, saudara. and he showed me the Dan hip. ditunjukkan bekas lukanya. So I was kind, so sympathetic with him. Jadi saya benar-benar langsung bersimpati sama bapak ini. I listened to him again. Lalu akhirnya saya dengerin And lagi. he told me, I believe you pray for this person. Dan dia bilang gini, saya percaya Pak kalau bapak doain aja foto ini. You prayed for me and I got healed. Engkau berdoa buat bapak That's ini. why I brought this photo. Itulah sebabnya saya bawa foto ini. And I prayed. Dan saya I told berdoa. him he's going to be well. Saya bilang, ini akan segera baik He's going to be keadaannya. well. Dia akan segera baik keadaan. And that night, Dan malam itu he just got up. Malam itu langsung bangun bapak That ini, person saudara. just got up. Orang ini langsung bangun. Hallelujah. Haleluya. He got up. Dia bangun, Suddenly, tiba-tiba bangun aja. we were praying at the crusade. Kami berdoa di KKR, He got up from suddenly woke up. dia tiba-tiba bangun di kota And lain they ya. transferred him from ICU Dan lalu dipindah dari ICU ke ruangan to biasa the normal ward. kepada ruangan biasa. Is he at home today? Sekarang udah Is he pulang. at his house today? Oh, still in the hospital, masih di rumah sakit. Still in the hospital, Pastor. When is he discharged? They are discharging him this Wednesday. Rabu He's ini going to be akan discharged keluar dari rumah sakit bapak ini, This saudara. Wednesday from hospital. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Haleluya. Jesus Yesus is powerful. itu begitu dahsyat. He can do anything Dia bisa lakukan apapun through us lewat kita by his Holy Spirit. oleh Roh Kudusnya. If you've been struggling, Kalau Anda selama ini bergumul, if there is anything that is eating you up, kalau ada sesuatu yang menggerogoti if there engkau, is anything that is destroying you, kalau ada yang sedang menghancurkan engkau, just believe percaya saja and allow the Holy Spirit to fill dan you. izinkan Roh Kudus penuhi hidupmu. Maybe you're trying to go high. Mungkin engkau coba untuk naik, You're asking yourself You're asking yourself questions. engkau tanya I've been pertanyaan-pertanyaan. serving. Aku kan sudah Why am melayani. I not breaking through? Dapat terobosannya kapan Why is it Tuhan? that my gift and my ministry is not growing in Kenapa me? pelayanan saya kok nggak naik-naik Why is Tuhan? it that I'm not excelling in the Kenapa anointing? kok saya nggak bisa unggul dalam Why is it that the pengurapan? hand of God is not so strong on me? Kenapa kok tangan Tuhan rasanya nggak kuat dalam hidupku? Holy Spirit, Roh Kudus, let the Lord touch you today. biar Tuhan jamah engkau hari ini. It's not late. Dan tidak terlalu terlambat. It's not too late Tidak terlalu terlambat for God to use you. untuk Tuhan pakai Anda. God started using Moses when he was 8 years. Tuhan mulai pakai Musa waktu umur 80 8 years. tahun. Abraham Gave birth mendapatkan anak with Sarah. dengan Sarah. When Sarah was 90 and Abraham was 100 years. Waktu Sarah 90-an, Abraham 100-an, saudara. It's not late Dan tidak terlalu for terlambat God to anoint you. untuk Tuhan urapi Anda. It's not late Tidak terlambat for God to use you. untuk Tuhan pakai saudara. It's not late Tidak terlambat for God to show up in your life. untuk Tuhan muncul dalam It's not hidupmu. late Tidak terlambat for you to be blessed. untuk Anda diberkati. You see, God Saudara. brought many people to get saved on the Pentecost day when Peter preached. Tuhan bawa begitu banyak orang hari Pentakosta waktu Petrus berkhotbah. 3,000 people got saved. Dan 3.000 orang diselamatkan. God can bring customers to your shop. Tuhan juga bisa bawa customer ke toko saudara. Amen.
God is able. Tuhan sanggup. He can draw customers and you get surprised. Dia bisa membuat Anda God has terkejut. people. Karena ada orang, All people belong to God. semua orang itu adalah He punyanya can command Tuhan. their hearts. Dia bisa perintahkan dalam hati Come mereka to your store. untuk datang ke toko To saudara, come to your warehouse. untuk datang kepada And gudang they saudara buy everything. dan membeli semuanya. Pengusaha paling kencang, amin. Hallelujah. Haleluya.